আসসালামু আলাইকুম গাইস, হোপ ইউ আর অল ওয়েল অ্যান্ড হেডলাইন দেখে তোমরা বুঝতে পেরে গেছো যে আজকে আলোচনার বিষয় কি, তাই না? Yes, আজকের আলোচনার বিষয় হচ্ছে contractions. You know, contractions are form of reductions where we reduce a word, then we also connect it to another word. And we have to know more than 200 contractions, যেটা একটা ভিডিওতে মোটেও সম্ভব নয়। সো contractions নিয়ে আমি বেশ কয়েকটা ভিডিও তৈরি করবো এবং আজকে contractionের প্রথম পর্ব। You know, contractions যে শুধু আমেরিকান ইংলিশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিষয়টা এমন মোটেও না। তুমি যেই অ্যাকসেন্টে কথা বলতে যাও না কেন, উইদাউট contractions তুমি কখনো ন্যাচারালি কথা বলতে পারবে না। contractions, কারণ contractions তোমার ইংলিশকে একটা ন্যাচারাল, একটা ফ্ললেস, একটা স্মুথ সাউন্ডস দেবে। সো ইউ মাস্ট নো contractions if you want to speak natural English. So কথা না বাড়িয়ে, let's start. Okay, the first one is I am. I am এর contraction form হচ্ছে I'm. আবার অনেক বেশি ফাস্ট কথা বলার ক্ষেত্রে তুমি শুনতে পারো am. সুতরাং তুমি I'm ও বলতে পারো, আবার আমও বলতে পারো। ফর এক্সাম্পল, I am really happy about it এর বদলে তুমি বলতে পারো I'm really happy about it. I'm ready. I'm very tired. Okay, see, it sounds natural, like flawless, right? Okay, the next one is you are. You are এর contraction form হচ্ছে your. It sounds like your. You're so funny. Call me when you're free. You're crazy. Okay, so you are, say your. Okay, the next one is he is a contraction from হচ্ছে his. শেষে একটা জ সাউন্ড আসে his. He's a doctor. He's fine. He's tall. So he is, his. Okay, the next one is he has. আচ্ছা, তোমরা কি বলতে পারো যে he has এর contraction from কি? Don't worry. He has এর contraction from হচ্ছে his. He's grown. He just finished his work. সে সবেমাত্র তার কাজ শেষ করেছে. He just finished his work. I know it's a little bit confusing, but it's true. He is, say his, and he has also his. She is a contraction from হচ্ছে she's. She's walking to the park. সে পার্কে হাঁটছে. She's talented. She's my sister. So she is, say she's. She has এর contraction from হচ্ছে she's. She's been lying to me. She's been working here for years. সে বছরের পর বছর ধরে এখানে কাজ করে আসছে. So she is, say she's, and she has also say she's. Okay, the next one is it is এর contraction from হচ্ছে its. ইউনো, আমরা সবাই জানি যে ইট ইজকে আমরা ইটস বলতে পারি, কিন্তু আমরা অনেকেই জানি না যে ইটসই হচ্ছে আবার ইট ইজ এর কন্ট্রাকশন ফ্রম, তাই না? কিন্তু এখানে একটা প্রশ্ন হচ্ছে, তুমি যদি আমেরিকানদের মতো কথা বলতে চাও, এক্ষেত্রে তোমাকে এই ঠিটাকে স্টপ করে উচ্চারণ করতে হবে। নট ইটস, ইটস ওয়ান্ডারফুল নিউজ. It's a beautiful place. আবার কখনো তুমি শুনতে পারো ইট ইজ, ইউনো, তারা এই ঠিটাকে ডি এর মতো উচ্চারণ করে, কারণ এই দুই পাশে ভাওয়েল আছে, তারপরে এই দুইটা ওয়ার্ডকে কানেক্ট করে ফেলে। It sounds like it is one of the best restaurant in this town. Okay, it has এর contraction from হচ্ছে its, and same আমেরিকানদের মতো কথা বলতে চাইলে তোমাকে এখানে is বলতে হবে। For example, it's been a while since we last spoke. আমাদের শেষ কথা বলা অনেক দিন হয়ে গেছে। It's been nice knowing you. তোমাকে জেনে ভালো লাগলো। Okay, the next one is that is এর contraction from হচ্ছে that's. বাট এখানে তুমি যদি আমেরিকানদের মতো কথা বলতে চাও, এক্ষেত্রে তোমাকে ঠিটাকে স্টপ করে উচ্চারণ করতে হবে, বা ঠিটাকে ড্রপ করে উচ্চারণ করতে হবে। For example, that's wonderful. That's good. That's perfect. That has এরও contraction from হচ্ছে that's.
এবং এখানেও তোমাকে আমেরিকানদের মতো কথা বলতে চাইলে তোমাকে ঠিটাকে ড্রপ করে তারপর উচ্চারণ করতে হবে। ফর এক্সাম্পল, দ্যাটস গট বি ইলিগেল, দ্যাটস গট বি ইলিগেল, এটা অবশ্যই অবৈধ। সো দ্যাট ইজ দ্যাটস এবং দ্যাট হ্যাজ অলসো সে দ্যাটস। ওকে, দেয়ার ইজ এর কন্ট্রাকশন ফর্ম হচ্ছে দেয়ার্স, দেয়ার্স। There's a problem with the car, there's a problem with the car. There's a book on the table, there's a book on the table. There has এর contraction form হচ্ছে theirs, there's been an explosion, একটা বিস্ফোরণ ঘটেছে। There's been a lot of progress on the project, প্রকল্পটির অনেক অগ্রগতি ঘটেছে। ওকে, সো there is theirs, আবার there has theirs. We are এর contraction form হচ্ছে were, it sounds like were. আবার অনেককে আমি বলতে শুনেছি we're. For example, we're happy to be here, we're friends, we're so excited for the weekend, They are এর contraction form হচ্ছে there, it sounds like there. They're working on a new project, they're worried about the future, so they are say there. Alright, what is, মূলত এটা what হয় না, এটা হয় what is এর contraction form হচ্ছে what's. বাট তুমি যদি আমেরিকানদের মতো কথা বলতে চাও সেক্ষেত্রে তোমাকে এখানে ঠিটাকে ড্রপ করে উচ্চারণ করতে হবে। ফর এক্সাম্পল, what's your name, what's your favorite color, what does এর contraction form হচ্ছে what's. সেম আমেরিকানদের মতো কথা বলতে চাইলে তোমাকে ঠিটাকে ড্রপ করে উচ্চারণ করতে হবে। সো what's she like to do after work, what does she like to do after work, say what's she like to do after work, what's this word mean, what has এর contraction form হচ্ছে what's and same আমেরিকানদের মতো কথা বলতে চাইলে তোমাকে ঠিটাকে ড্রপ করে উচ্চারণ করতে হবে। So what's been happening here, so what is what's, what does what's, আবার what has what's. When is, মূলত এটা when হয় না, এটা হয় when is. So when is এর contraction form হচ্ছে when's. When's the next performance, when's the meeting, when does এর contraction form হচ্ছে when's. When's the next bus arrive, পরবর্তী বাস কখন আসবে, when's the library close. So when is when's, আবার when does when's. How is এর contraction form হচ্ছে how's. How's it going, how's it possible. Why is, মূলত এটা why হয় না, এটা হয় why. So why is এর contraction form হচ্ছে wise. It sounds like wise. Why is it necessary, why is this important, who is এর contraction form হচ্ছে whose at the door, who's leading the project, who has এর contraction form হচ্ছে whose seen my phone, it's you who's made the mistake. So who is say whose, আবার who has say whose. I have এর contraction form হচ্ছে I've been waiting, I've tried it. You have এর contraction form হচ্ছে you've already decided. You've misunderstood. We have say we've made before. We've made progress. They have এর contraction form হচ্ছে them. They've come back. They've gone.
আজকে এই পর্যন্ত ভিডিওটা আর বেশি বড় করতে চাচ্ছি না, কারণ একদিনে যদি আমরা সব কিছু শেখার চেষ্টা করি তাহলে আমাদের কাছে সব কিছু অনেক বেশি কনফিউজিং মনে হবে। সো আমরা ধীরে ধীরে শেখার চেষ্টা করব এবং কন্ট্রাকশন নিয়ে আমি বেশ কয়েকটা ভিডিও তৈরি করব, কারণ আমাদের অলমোস্ট 200 কন্ট্রাকশন সম্পর্কে জানতে হবে। এবং আমাদের এই চ্যানেলের উদ্দেশ্য হচ্ছে আমরা আমেরিকান ইংলিশ সম্পর্কে, আমরা ফ্লুয়েন্ট ইংলিশ সম্পর্কে, আমরা ন্যাচারাল ইংলিশ সম্পর্কে খুঁটিনাটি সব বিষয় জানার চেষ্টা করব এবং অন্যদের থেকে একটুখানি এগিয়ে থাকার চেষ্টা করব। সো বি উইথ মি এবং এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ। দেখা হবে পরবর্তী কোনো একটা ভিডিওতে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ হাফেজ।